Hello and welcome to Discover. How are you today? I hope all of you are fine. Okay. Now we will solve the homework of the last session. Open your book, page number 140. Okay. In last session, we talked about how we can communicate with other people. And we know that we can use mail and email to communicate with other people. And also, we talked about the similarities and differences between mail and email. Okay, in this page, we will record the similarities and differences between mail and email in the Venn diagram. وعرفنا المرة اللي فاتت ان احنا بنستخدم Venn diagram علشان ان انا اقدر اعمل comparison between two things وان انا اعرف اكتب ايه هي similarities بتاعتهم هما الاتنين شبه بعض في ايه وايه هي differences between the two things ايه الحاجات المختلفة ما بينهم. Okay, now we will talk about similarities and differences between mail and email. In mail and email, the similarities number one, must write address of receiver. طبيعي ان احنا في الميل والايميل لازم ان احنا نكتب الادرس اوف ريسيفر العنوان بتاع الشخص اللي احنا هنبعت له الميل او الايميل. Number two, must contain words. الطبيعي ان هو لازم يبقى فيه words يبقى فيه كلمات. Number three, both can be sent to another country. أنا أقدر أبعت الميل or email to another country. أقدر إن أنا أبعته المكان أو دولة تبقى برا مصر عادي. Okay. Now we will talk about differences between mail and email. Okay, let's start with mail. Okay. In mail, we use home address. We will use home address. Okay. Number two, it takes a few days to be sent. بياخد طبعا أيام علشان يقدر إن هو يوصل للشخص اللي احنا بعتله الميل. Number three, it needs stamp and envelope. It needs what? Stamp and envelope. بيبقى محتاج الظرف اللي احنا بنحطه فيه والستامب اللي احنا بنحطه عليه من بره. Number four, postman deliver it. مين اللي بياخد الميل ويروح يوصله؟ The postman. Okay. Now let's talk about email. Number one, it uses email address. طبيعي ان احنا عايزين نبعت ايميل فاحنا هنكتب الايميل address. Number two, it takes a few seconds to be sent. ده سريع جدا. انا مجرد ما اضغط على كليك على send خلاص الايميل اتبعت. Number three, it needs computer. احنا بنقدر ان احنا نبعت الايميل عن طريق الكمبيوتر عن طريق الموبايل عن طريق اللابتوب علشان كده هو بيبقى حاجة electronic. Okay. Number four, it can be sent to more than one person at the same time. نقدر ان احنا نبعت الايميل لأكتر من شخص في. Okay, today we will talk about very interesting subject. Okay, in last session we talked about advantages of technology. Okay, المرة اللي فاتت اتكلمنا على ازاي ان التكنولوجي ممكن ان هي تفيدنا. طيب technology like in laptop, mobile and computer, we use technology to send email to person in another country, so we can communicate by technology. Okay, technology has advantages but also has disadvantages. زي كل حاجة بيبقى ليها مميزات أو حاجات حلوة بنستفاد منها برضو بيبقى ليها جانب وحش يقدر إن هو يضرنا. Okay,
Do you know that technology may cause some problems? تعرفوا ان التكنولوجي ممكن ان هي تسبب لنا problems. Let's talk about problems of technology. Please open your book page number 141. Okay, in this page we will talk about the problems of the social media or of technology and how we can solve these problems. Let's read. Number one, the problem number one, your best friend takes a funny picture of you and posts it on his social media. You don't think it's funny and it hurts your feelings. صاحبك خد بيكتشر بتاعتك وهو شايفها ان هي فاني وحطها على السوشيال ميديا سواء واتساب او فيسبوك وانت مش شايف ان هي فاني خالص بالعكس هي زعلك ان هو عمل حاجة زي كده. What is the problem? The problem is my friend posts my picture without asking me. هو حط البيكتشر بتاعتي من غير ما يسألني. Okay, what is the solution of this problem? تفتكروا كده هنحلها ازاي؟ Okay, I would tell him to delete the picture. The solution of this problem is very easy. سهلة جدا. فيها ايه لو انا مثلا اتصلت بصديقي كده وقلت له ان انا زعلت ان البيكتشر ديت انت حطيتها على السوشيال ميديا وانا شايف ان هي اصلا مش فاني. Okay. Problem number two. You send a text to your cousin and she thinks you are saying something mean to her. Okay, what is the meaning of this problem? تفتكروا كده مثلا ان دلوقتي اي حد عايز يلعب باسكت بول لازم ان هو يبقى طول ومثلا ان your cousin حلمها ان هي عايزة تلعب باسكت بول بس للأسف هي it's not tall هي short فانت خدت سكرين شوت مثلا لأي صورة مضحكة وكتبت لها عليها كومنت ان هي القصيرين مش هينفعوا ان هم مثلا يلعبوا باسكت بول. هي زعلت من حاجة زي كده جدا. فانت البروبلم دلوقتي your cousin think that you mocks her. هي افتكرت ان انت كده بتسخر منها. Okay, how to solve this problem? I would say sorry, I don't mean that. لازم طبعا ان احنا لو عملنا اي حاجة غلط لازم ان احنا نعتذر وان احنا نقول ان ده يعني كان غصب عننا وان احنا فاكرين ان انتي عادي هتتقبلي الهزار وكده لكن طبعا لازم ان احنا نعتذر عن اي تصرف غلط احنا عملناه. Okay, now let's read problem number 3 and how we will solve this problem. Number 3, you are using your mom's cell phone. When it rings, you answer the phone and a voice you don't know or you don't recognize asks for your address. تخيل دلوقتي انت دلوقتي ماسك الموبايل بتاع ماما وحد اتصل انت فتحت عليه وانت مش عارف الصوت ده. طيب والشخص دوت سألك على الادرس بتاعكو على العنوان بتاعكو. The problem is an unknown person asks me about my address in phone. ان في شخص انا معرفهوش سألني على عنواني في الفون. Okay, how to solve this problem? Bravo. I would say give me a minute, my father will talk to you. لازم طبعا نتعلم ان اي حد يتصل بينا واحنا مش عارفينه ان احنا ما نقولوش اي معلومات خاصة عننا خالص. ما نقولش خالص العنوان بتاعنا، ما نقولش احنا ساكنين فين بالظبط ونحدد الشقة رقم كام وكل الحاجات دي. ما نديش للشخص ده ارقام تليفونات تانية لان ده كله طبعا بيبقى غلط. Okay, problem number 4. You are playing a game on a computer and a window pops up asking you to buy more time. What do you do? اوكي، عارفين كده كلكم لما تبقوا قاعدين على اللابتوب مثلا وانتوا بتلعبوا جيم معينة والجيم دي لازم ان انت بتبقى بتلعبها بماني.
الويندو طلع عليه كده عامل بوبس اب وجايب لكم زي مسج، والمسج دي مكتوب فيها ان انتوا must buy more time، ان انتوا لازم تدفعوا ماني علشان ان انتوا تكملوا لعب. The problem is I have to pay money to complete the game، ان انت لازم تدفع فلوس عشان ان انت تقدر تكمل الجيم. How solve this problem? What is the solution? برافو. I would ask my parents first. لازم طبعا ان احنا الاول نستأذن ماما وبابا في اي حاجة وما ناخدش قرار من دماغنا. Okay, now we will talk about a very important thing. Okay, pay attention with me. If you want to send the same message to your teacher, to your friend, and to your mother, these are the words that you are gonna use when you send the email to the teacher will be the same words to your friend or your parents. تفتكروا كده لو احنا عايزين نبعت ايميل، عايزين نبعت مسج للتيتشر بتاعنا وللفريند واي حد من عيلتنا، سواء مام داد كازن. طيب تفتكروا دلوقتي ان احنا واحنا بنبعت المسج دي طريقة كلامنا للوردز اللي احنا هنختارها، تفتكروا ان احنا هنكلمهم كلهم زي بعض؟ يعني مثلا دلوقتي تقدر ان انت تكلم التيتشر بتاعتك ان انت تناديها باسمها؟ هل تقدر ان انت تنادي بابا وماما باسمهم كده على طول؟ ولا لازم ان انت speak with a polite way؟ لازم ان احنا نتكلم بطريقة تكون مؤدبة، لازم ان احنا show respect، لازم ان احنا نبين احترامنا للتيتشر بتاعتنا، نبين احترامنا لمام لداد لأي حد من الفاميلي. اوكي طيب يبقى احنا دلوقتي لا نتكلم على حاجة جديدة، ايه هي؟ formal and informal. Repeat after me. formal informal informal. Okay, we can use formal way and informal way when we speak, when we write a message or email to persons. Okay, but what is the difference between formal way and informal way? Okay, formal way when we talk with people we don't know or older people. الطبيعي ان احنا عارفين ان اي حد اكبر مننا لازم ان احنا بنتكلمه بطريقة بتبقى very polite we must show respect، لازم ان احنا نحترمهم في كلامنا، او سواء الكلام ده كان ان احنا بقى كاتبينه في مسج كده، او سواء ان احنا بنعمل معاهم conversation قدام بعض، لازم ان احنا نبين احترامنا ليهم. طيب كمان people we don't know، تفرق دلوقتي ان احنا حد ما نعرفوش هنتكلم معاه بطريقة عادية كأننا بنتكلم مع اصحابنا؟ هنقدر ان احنا نناديه باسمه؟ of course no. Okay, so formal way we must show respect, we must show respect, we must show respect. Okay, but what about the informal way? Informal way when we talk with our friends. اوكي اكيد واحنا بنتكلم مع اصحابنا احنا بنتكلم براحتنا شويه. we can call our friends with their names. اكيد ان احنا نقدر نكلمهم ان احنا نناديهم باسمهم عادي، ما فيهاش اي مشكله، لان احنا اصحاب وان احنا سننا قريب من بعض. اوكي يبقى دلوقتي احنا عرفنا what is the difference between formal and what? برافو and informal. طب اسألكوا سؤال، نستخدم formal ولا informal when we speak with strange people؟ لما نتكلم مع strange people we will use formal way or informal way؟ برافو strange people, that is mean that we don't know them, so we will use formal way. Of course we will use formal way. Okay,
Okay, open your book page number 143. دوت عبارة عن situation موقف. تعالوا نشوف ايه اللي مطلوب مننا and how we can use formal way and informal way to write a message. Okay, what is the situation? Imagine your class The situation is, imagine your class needs to collect empty plastic bottles for a project. الكلاس بتاعك محتاج empty plastic bottles، الأزايز البلاستيك الفاضية، علشان تعملوا بيها project. طيب ايه اللي مطلوب مننا؟ Write a message to a local store owner, a family member and a friend asking each to bring in or donate materials for the project. المطلوب مننا ان احنا دلوقتي الكلاس بتاعنا محتاج empty plastic bottles عشان نعمل بيها project. طيب فكرنا في 3 حاجات. احنا عايزين نكتب مسج لستور اونر صاحب محل، family member اي حد من الفاميلي ممبر عندنا سواء مام او داد علشان ان هو ما يرميش البلاستيك بوتلز بعد ما يستخدمها. Number 3 ان انا بكتب مسج to my friend برضو علشان لو هو عنده plastic bottles empty plastic bottles برضو ان هو يشيلها لي عشان انا عايزها بحتاجها في حاجة ضروري. اوكي دلوقتي عايزين نشوف كده ازاي المسج ديت هنقدر ان احنا نكتب فيها بطريقة formal or informal. Number 1 store owner. Store owner, I don't know. I will write this message in formal way or informal way. Store owner, I don't know him, or he is an older person, so I will use the formal way. Okay, let's read the message. Could you collect empty plastic bottles for me? And thanks for help. أنا قلت له could you collect empty plastic bottles for me and thanks for help. أنا بقول له لو سمحت لو أنت تجمع لي الأزايز البلاستيك الفاضية اللي عندك ليا. وبعد كده قلت له thanks for help، لازم طبعا إن أنا أشكره. طيب let's read the second message to someone of your family member. Okay, family member مثلا مام، لان مام هي اللي بتبقى مسؤولة عن حاجات كتير طبعا في البيت. انا عايز اطلب منها بطريقة polite طبعا ان هي تخلي لي البلاستيك بوتلز اللي هي الامبتي بلاستيك بوتلز. اوكي mom, please don't throw empty plastic bottles. I need it. In this message I write with a polite way. I show respect to my mom. Okay, the message number 3 to my friend. Okay, my friend. So I must speak formal? Of course no. I can speak informally. أقدر إن أنا أتكلم بطريقة informally. Okay, let's read. Rawan, I need empty plastic bottles. If you have, keep them for me. روان، أنا بدأت المسج بتاعتي باسمها عادي جدا. روان I need empty plastic bottles. If you have, keep them for me. لو انت عندك خليهم ليا علشان أنا طبعا محتاجهم. يبقى شوفنا ازاي ان احنا نقدر في المسج ان احنا write in formally way or in informally way. طبعا مش هننسى in formal way we must show respect. We must show what? Respect. Bravo. And we must write or speak formally with people we don't know them and with the older people. And we can write informally or speak informally with our friends.
Okay, now we will talk about very important thing. What's this? It's verbal communication and non-verbal communication. What? Verbal communication, non-verbal communication. But what is the difference? What is the meaning of verbal communication and non-verbal communication? Okay, in verbal communication, we will use words or sounds to express ourselves. But we can't understand. Okay, تخيلوا كده واحنا موجودين مع بعض في الكلاس، انا كنت بشرح وانتوا كنتوا بتجاوبوا عليا اي question انا كنت بقوله. احنا الاتنين ايه الكوميونيكيشن بتاعنا؟ verbal. احنا الاتنين بنتكلم، صح؟ Okay, but what is the non-verbal communication? What is the meaning of that? Okay, in non-verbal communication we will not use any words. احنا مش هنستخدم any words. احنا مش هنتكلم او احنا مش هنكتب. Okay, but we will use what? We will use the body language. We will use what? The body language. Okay, look at this picture. Picture number 1. The baby is crying. البيبي بيعيط. Okay, البيبي هنا اتكلم؟ قال أي حاجة؟ No. طيب نبص على البيكتشر دي. البيبي هنا ايه؟ is laughing. بيضحك. طب he said any words? No, he didn't say any words. Okay, but how can babies express themselves? ازاي البيبي دوت يقدر ان هو مثلا لو زعلان يقول لنا، لو فرحان يقول لنا؟ انت عرفت منين؟ انا عرفت from emotion, from body language of the baby. If the baby smile, that means the baby is happy. But if the baby cries, that means he is sad, he is angry, or he is sick, او ان هو تعبان. يبقى احنا دلوقتي في non-verbal communication احنا مش هنتكلم خالص، احنا هنستخدم البادي لانجوج بتاعتنا. تمام، لو انا مثلا فرحان انا هضحك، لو انا زعلان انا هعيط او هبقى مكشر. افكركم بحاجه كمان، مثلا واحنا في الكلاس لو انتوا كنتوا بتزعلوني، انتوا كنتوا بتبصوا يعني عليا كده، كنتوا بتلاقيني ان انا وشي زعلان جدا منكم، وببقى باين ان انا زعلانه جدا. طيب لكن مثلا لما انتوا كنتوا بتعملوا حاجه وتفرحوني، طبعا انتوا كلكم بصراحه يعني اغلبكم كان بيفرحني، فانا كان بيبقى بتلاقوا ان انا بضحك، وانتوا كده بتعرفوا ان انا هابي، ان انا كده فرحانه. انا اتكلمت قلت اي حاجه، ما اتكلمتش. اوكي، ولكن انتوا عرفتوا from my face or from my body language. Okay, so there are two types of communication, verbal or non-verbal. In verbal communication we will use words or sound, but in non-verbal we will not use any words. We will use our body language. Okay, okay, now we will talk about non-verbal and verbal communication. Okay, in this page, open page number 144. 144. Okay, in this page we will describe what is being communicated in each picture. يعني ايه رأيكم ان احنا دلوقتي نحاول نبص على البيكتشر كده ونفهم منها هم عايزين يقولوا ايه. In the first picture, this girl trying to say that there is something is bad. في something is bad. في حاجة مش كويسة، هي مش حباها، شايفاها ان هي وحشة. Okay, the second picture, look at this girl. She is angry. إن هي زعلانة. Okay. Okay. Let's look
at the first picture. This boy, what do you think he trying to say? He is surprised. في حاجة هو متفاجئ ان هو شايف الحاجة دي. The second picture, this girl trying to stop something. في حاجة هي بتحاول ان هي توقفها ما تحصلش، تقول stop. Okay, open your book page number 146. Page number 146. Okay, look at the first picture. What do you think? He is shouting and he is angry. شايفين ازاي ان هو زعلان وغضبان قوي كده وعمال ان هو يصرخ؟ Okay. Picture number 2. Two friends كده عمالين يتكلموا بصوت واطي جدا. They are whispering. They are whispering. Okay. يبقى احنا كده النهاردة عرفنا ازاي ان احنا how to communicate with non-verbal way. How we can communicate with non-verbal way. And the non-verbal way, we will use our body language. We will not use any words or we will not use any sound. Okay, I hope you enjoying this session. أتمنى فعلا إن انتوا تكونوا استمتعتوا بالسيشن دي وإن انتوا تكونوا استفدتوا. واتمنى ان كل حاجة انا قلتها لكم في السيشن ديت ان انتوا تعملوا بيها. Okay, the problem and how we can solve the problem. انا عايزاكم كده ان انتوا تكونوا creative problem solver. Okay, bye bye.